Acá está muy regulado, eso como te trata de... La escuché. Ah, pues no, un poco aquí. These are precision surfaces. Yeah. So it's best if you sand or knock off the little high spots. You hit it with a little grinder or something. É bom que limpa com rebrabaria. Okay, I'm gonna grab over here where it's smooth. Okay. Onde é que se mais liso? Ok. 15. I would grab out here, but I didn't want to. I don't want to push imperfections into the jaws. Eu quero ver se fica imperfeito lá no... I like. Just gotta get more though. Okay, now instead of running this way down here like this and creating all of this depth in here, I'm gonna go ahead and lower the head down closer. All right. Vai baixar bocadinho. I crank it down and then I give it a little bit of pressure up so that the gear and everything is sitting with pressure on it. Okay. So that when I loosen it the next time, it never drops. You never know how close you might be, or so because there's always a little play. Tem que levantar, tem que baixar, sempre te levanta no cozinha para baixar para poder ficar, tem que apertar para que, tem que bem desaperto para que engate. Fica sempre. Okay, and I can see that because this can move. Yeah. Okay, so Yeah. yeah, I want it to be pretty close in the middle like that. Antes de vou para tudo de jogo de posição tudo preparo. Depois So now we're solid. Now we know that we can come down here like this. Porque me diz que ok. Não foi um pouco a medir que o braço está baixo. When you were drilling, you had to put it up, Yeah. right? Tem que se for, porque Direito e esquerdo. left and right. Yeah, left and right. But if that's your preference, Yeah. okay, my preference would be to swap out Yeah. the two leads so that what my normal thing would be to go down, but that doesn't mean anything because other switches on there and I have to flip it. I have two high and low on my my mill, and so automatically if I go from high to low, this is automatically switches. So as long as you're comfortable with it. I went down and I automatically went with what was my normal. Yeah. And it was backwards. So because it was just like this, we go the same direction as a drill. Yeah. Mills and drills usually go the same direction. Disse ele automaticamente, mas
Aí vai para baixo, mas nós não se usa sempre para rir, é mesmo com o broquinho ao mesmo cor, tem que ir lá no mesmo posição. Is we got power? Yeah, yeah. No. I always like to know what that's doing before I engage it. Ok. You know, so I'm always kind of like test between where I'm at. Tu gosta de saber onde é que está bem antes dele começar o trabalho, como o público tem a certeza que começa o trabalho. Okay, I want to touch off on this material here. So I'm going to use this as controlling my depth down, because this little block creates the stop. Ok. And this was very important, so I had to make sure that this was right before I sent it to you guys. Porque é importante Passar saber a que ela profundidade. sua profundidade. Por isso Estraga a peça, né? Yeah. So it goes against the stop, and then, so I'll come in here to where I'm there so I can go. Okay, we touch, Yeah, de encosta. okay? E tirar a medida. If I'm gonna go along here, I wanna go all the way through so that I got square edge over here, okay? Then I come back to the middle, I can eyeball that I'm kind of splitting the difference. Ok. Se vem para ali, então eu tenho que levar tudo para limpar direito. Depois eu vou espiar o outro que fica dentro do meio. And you adjust your speed. Agora ajusto a velocidade. Here again, this is where you want to have a little bit of oil. You got to cool that tool bit. So either air pressure with a little bit of moisture or oil. Sempre óleo. Óleo preferia. Yeah, yeah. You know, you need to get like a can with a little acid brush or a little small brush would be really good. That would be handy. But I mean, it's still. Uso com pincelinho também é mais pouco. Mais pouco óleo. Sempre preferia. É pincelinho Azeite. com pouquinho de óleo. Azeite tudo com quente. Até um ponto de... Mas o óleo também é pequeno, mas azeite tudo pequeno rápido. That's like gear oil. Yeah. I can smell. It is good. It is. That was the óleo. I can tell by the smell. Yeah. And then if that was as far as you were going, Okay, I would go back and forth. Okay. Okay. Yeah, I'll smooth that in. Correria de boi, como ele fica liso. Só que ela fala com ele, não vai ligar, faz a beleza. We usually do that with grinder. And it won't be perfect, you know. It won't be up and down. Ora, ok, ele é cura varia. But this is, we'll just say that you have to, you're making something, you know, okay, if you're gonna mill, let's just say you had to make that part on that machine right there. You're gonna take that part and you're gonna take it all apart, and then you're either gonna fill with weld and then remachine. You gotta be able to come in and blend those machine surfaces perfectly. I mean, the milling machine is not to take place of the grinder or fabrication. It's for machining. Perfection. Yeah, and this machine will give you both. I'm showing you how to get to this point. Yeah.
E essa foi essa foi como modo, por exemplo, se eu querer fazer peça. Eu queria fazer peça de peça que ele uma vez como rebarbadeiro de tirar ele de ficar modo baixo alto. Mas sei que eu quero fazer peça para ficar perfeito lá. É só vou falar. Tipo, deixa eu explicar, eu vou já falar assim que não vou dizer quem quer falar. Como não estou a fazer isso, tipo cabeça. Oh yeah, the six-sided. Yep. Faz cabeça, eu não curso que é tempo de eu quero fazer aquele. Esse está fraco, aquele modo de se mestre, por exemplo, tinha aquele parte com o sol. Quer entender? Quer creio, yeah. Mas só fala comigo, opção, ok, se for com a cabeça rinca. Essa panha é que você vai mostrar. Entendem? Creio que eu faço aquele quadrado, não sei se vocês entendem. Tipo chefe ali, que ali, aquele. Aquele hoje ele é na tua. Não, ele faz aquele, tem que fazer ele. In the next box we said, I have this holder that goes into a block that is a hex. Yeah. So you go, don't. So you be able to mill that. No próximo box que ele vai mandar, ele vai mandar que esse que tu faz aí. Tipo, ele está a fazer você. E também, outro problema que eu tenho de olhar é que estraga. Só que ele quita-se na... Yeah, he's talking about the thing for the an axle. Yeah. When you know the part that goes inside The spline. The spline. Yeah, spline takes a big index head and other things like that. If I was to do a spline on an axle in my shop, I have all the tooling to do that, which is enormous amount. I only have like one set. Yeah. Okay, but I might spend 2 days with the right tooling to make that spline. So that spline is going to be over $2,000, maybe $2,500. Wow. So it takes a lot to do that, and it would be hard. You know, I don't have anything that would index into that. That would be. Não, só foi. Se não tu conseguir, mas só por se não conseguir fazer ele ou não. No, but actually that there are people that need to have splines redone, and also too, a lot of race car drivers shorten the axle. Yeah. So they want to shorten up the end of it. They're shortening the axle tube, so they're bringing the wheels in and putting bigger tires on. You know, like drag racing. Formando de carro corrido, se põe que os axles se corta, depois de pôr roda mais grande, se corta que os axles se cria. So sometimes you got racing, and sometimes you got just getting by on your personal vehicle, you know. So, but you got trucks, you got all kinds. I just changed out on a big 10-wheeler. Yeah. The drive hubs. So you have the spindle. Yeah. But you have the cap, because the axle goes in and then this cap goes on and joins the hub and the spline. Yeah. Well, I had to take the splines out of one and put it in the flange of the other. So I had to cut them exactly in half, prep them, and then weld them back together. Foi como moda, ele tem caminhão que ele corta, sabe como que ele tem que fêmea e que ele mate, mas como fica algo difícil, ele corta. Ele também anda, ele torna porque a cabeça é muito trabalho, é difícil. I kept my pictures in my camera this time so I can share, so I'll be able to show you my motorcycle. Yeah. I'll show you those hubs that I welded, and I'll show you the lathe that I'm restoring, that this is taking the place of giving you guys this lathe, because until I put my new one together, this was my most accurate little small lathe. Yeah. Antes dele, ele tem foto de ser moto, que ele fazer peça com isso, tudo naquele coisa, antes de ter aquele outro mais grande, era aquele que ele usava, tudo para fazer, fazer tudo que se usa sobre aquele todo. Ele tem para escrever na chapa. Depois falhar o... Ele para escrever. Okay, you want to see some aluminum cut off of that big one? Yeah. Okay, all right. Estamos mostrando lui. Muito corta.
Acaba alumínio, problema que as peças de alumínio de catão, mano. It's very hard to find those things. Sometimes I use this for pressure plate, but after I skim this, I'm going to show you your best chance of being able to. Então se do salbão. Is the light okay, right? Yes. Yes. Yeah. Better. When I'm putting something in the 3-jaw, Fiquem să pôr algum coisa naquele de trás, não? I get it in there, and then I slowly tighten down a little bit, but I try to roll it so I got a good feel of it. That really kind of lets the part align itself on that surface and the jaw, so that you're not cocked like that. Yeah. Vede că ele rodeia um cozinho para ter certeza, mas ele senta para que fique cozinho. I don't know if that face is 100% true with this, so I'm not really using that face. I'm actually letting it sit out a little bit, but I'm rolling this so that I know that the axis of this part will turn true with that. Só que tem certeza que ele é 100%. Se vai só com aquele, por isso ele pode puxar cozinho para fora, é que tem certeza que aquele lado é 100%. Mas aquele se dá justiça. Por isso que ele faz apertado. Also, too, when you get the jaws out past here, you start getting into more danger. And also, Tirando limão. E tem que aquele cabeça fica fora daquela parte, não? So agora fica mais perigoso. So agora tem que ter o cautela, ter o cuidado com aquele ele também roda na altura. So é perigoso. Só que está querendo muito. no jewelry. Yeah. Okay. All right? Yeah. Yeah. I roll this around, making sure that I never hit this area here. Então roda para ter certeza que se panga naquela área. Aluminum is softer than steel, and you can turn, usually aluminum is about 1,000 surface feet a minute, steel is about 500 surface feet a minute. That's just general. But so aluminum you can turn almost twice as fast as steel. Ok, alumínio é mais livre e é mais mole. Ele vai poder vai velocidade tem mil. Mas agora de manda ferro coisa vai ter 200 vai ter 300. A modelo fica muito curto. Usually on aluminum I use high-speed steel. So I'm going to look for a high-speed steel bit here. Naquele ele usa aquela faca de velocidade mais rápido. Agora na ferro tu usa aquela outra faca de velocidade que é mais forte. Quer levar lá? Não. Are you looking for Allen? Liga no pulo da. One behind one here. This one might be the right side. Huh? From the. Oh, okay. Gelate uno. Okay. This comes with this kit. Okay. That was easy. So, and I prefer this for this one here. You get a lot better feel. Yeah. This got a chip breaker in it. This one doesn't. Tem ranhor que é outro lado que tem ranhor.
15. Na 17. Quer 15? I like just a little bit low. We're on a big diameter. Yeah. It has a hole in it, so we're not coming right into the center of it. Yeah. Se baixar um cozinho como ele tem um buraco na meia e depois é que fica aqui. É que vai naquele buraco. If I'm writing or machining just general and I don't have to be anywhere special, Yeah. I usually keep the space flush on the front so that I know that I've got maximum support on the compound. Okay. They call this the compound. Yeah, aquele é chamado compound. Okay, tool block, Aquele é bloco de ferramenta. tailstock, Aquele é tailstock, que é carro, headstock, cabeça, the bed. que é cam. Okay, this whole carriage, Aquele é carregador. apron, Apron. the part that bolts, that holds all the lead screw, Yeah. gives all the motion for the carriage. Aquilo é que é a parte que tu mexe tudo e media de tudo coisa ali que está assim. Nice. If you had that full, that would be pushing that there already. Yeah. But we only got the gear oil over here. Any oil is better than no oil. Oh, Okay, and you can always dump it out and change it. You know. Yeah. You know. But But yeah. what's the best oil to use? The best oil I would use light hydraulic oil or hydraulic oil Yeah. if you got hydraulic Óleo oil. hidráulico. Melhor óleo Yeah. que usa, né? It doesn't have to have Gasolina. detergent. Uhum. Yeah, it doesn't have to have detergent. Eu comecei. Can they get that here on this side? I don't know. Okay. I want to cut a face, so I'm making sure that I can go full extent. Não, ele queria se corta chega vez, pessoal. Só ele se eu queria ter certeza que não se vez. Okay, and I'm going to go through the motions of controlling the bed. Eu queria aquele moção de controle que é o câmbio, maneira que. Okay, let me see what speed I'm at. Say B and 2. Oh. Looking at the bottom screw, and I automatically know about how fast that screw's turning for a demonstration. Ok, eu vou só passei o olho, aquele parafuso que se roda ela, já sabe mais ou menos quanto que ele se roda. This lever controls both automatic feed this way. You might want to come around this way. You're not going in the right direction. You flip this lever. Ok, se você bem ponto, bem botão espia, se você se vai para a direção correta, vou mudar. Vou mudar. So, pulling this over and lifting it up controls the carriage. I want to cut this way because I'll be cutting it there. Now, to make this go in and out, you go to the right and up. Now it's feeding out because the numbers are going down. Out, in. Okay, and I want to come in like this.
just touching. São costas. Okay. São costas. So there. Yeah. All right. And we go ahead and we set 0. Okay. And that 0 is 0 in millimeters or inches. Okay. Or decimal. So it either way. So I'm going to go ahead and I'm going to. Did I remove it? Oh. Okay. I zeroed the wrong one. I forgot you fixed them and you changed them right. Okay. So that's X. Yeah. Y. 25 thousandths or 0.65 millimeters. Okay, stop, come off. All right? Bam. No? This one here. Have them come in and touch where I stop cutting. Over and over and down. Caixa. Sentaste essa máquina aqui, consegui fazer esse movimento junto. Sim e assim. If the Só esse you movimento. could do the two movements, the two sides. Simultaneously. No, the engagement is one or the other. This machine will not do compound. No. You've got to turn this to what you want and then you hand crank it. Então se quiser fazer cônico, não No. consigo. Não Oh, I posso. can do the taper with this only. Okay, it has no taper attachment or. É que ele faz só de uma maneira. Ou então, se quer fazer aquilo de maneira, tem que mudar. Cônico tem que ser disso. Yeah, Cônico. yeah, Yeah. yeah. You loosen Yeah. and then you set exactly what you want. De perto, botar pôr de maneira que vou querer. Aquele ângulo que vou querer. Dá para ficar corte assim, cônico assim. Cônico. Mhm. Ok. Now, yeah, exactly. With this, okay, if you wanted a long conical, okay, you could set up a center here and you could turn it between centers. Yeah. Okay, then you would need dog plate, center, dog, and then you would be turning between centers. You can adjust this over, and then it would be, you know. Ok. Aquele eu botar ajustar, sigo que botar bem aquele parte lá, que bem aguenta lá. Agora está bem. Até fica cônico. There's limitations. There's limitation on how far that can go over, Yeah. and how long this will travel. You know, if you're doing it by this. Sim, também tem que espiar a grandura que vou querer fazer para mim. Tem limite. Tem limite. Tem limite para mim. É conforme que ele estava aí. Não longe. Yeah, yeah. Then this, Yeah, que ele Ok. this. You set it at 60 degrees. Assim tem 60. 60. Yeah, depois de 60. A de banco cobrindo Yeah. não pode Yeah, dar mais. ele também. Whatever the travel of this is,
but you can always cut some and then move and come in and blend. Ok, vou pôr a corta, aquele que comece, depois vou te dar no chigal, vou te bem pôr naquele ângulo de três, vou te chigal, mais bocadinho de cortar aquele ângulo que vou querer. Mas é assim, pôr no zoom. Yeah, after we do that. Será que quando você sabe, isto da rede não mexer coisa difícil. Sim. Não tem dúvida. If somebody else wants to try right now, face cut, come in, touch off here, back out past here, and then add in. Quem que quer experimentar fazer? Pode experimentar. That's the only way you know. Gotta try. Não, aquela já sabe, ainda que eu mexendo no cozinho, né? Prendendo também. Só prendendo o bicho. But you can come in. Vou poder tocar, mas vou querer pôr de roda primeiro. Vou pôr a spinning first. Yeah, usually I put a spin in first. Well, I'm close, but put a spin in first, yes. Yeah, vou pôr de roda primeiro, depois vou te chigar porque aquela altura que vou querer ficar mais melhor. Other one. Yeah. Any anything question? I will call by one. All burned down. Not that much. No. Yes. I will call Ah, me gosta de trazer, também. Se você estraga o material, para que estraga o material, não nada. Not to waste the material. Chips do not cut hand. Hands pull on chips and cut hand. Okay. You go for it. Just hold it for God. Now, para mãe. Eu vou pôr também do que para mãe. Não, sabe, não bom. Mais lisinho. Carregaste o material, fala que carregaste o material. He said he doesn't want to waste the material. Fala no mínimo que eu tenho. Troncozinho para gasta. Chegar fora, pôr Yeah, de but roda it's more primeiro. important. It's more Chegar important to fora actually. cozinho. It's more Bota important to roda. actually come into it when it's running. Yep. Up. Eu vou tirar. Just yeah. Over and then. Não pode nada. Very good. Okay. Let's take a. See here. Keep going. Just put a couple. That's mine. Okay, that's good. Now. Just over gentle. It's not, you don't have to force it. Yeah, just you wait till it clicks in. Eu comecei a fazer força, não. Isto era pela gente. Olha, moda mudança de carro. Basta filmar, você já vai mostrar na minha. Yeah, and this lever here, it's just it's up. It's got like a neutral. Yeah, So, don't know. and also too, if you ever you're close and you get unsure of yourself, when you got to your cut, you stopped it. If you're unsure moving this,
stop this. Yeah. Then you can go ahead and then you can move. Se vă simți mă că confiant que um curs, para. Para a máquina primeiro, depois conseguir. Bandiera. Aquele tigre filme. Bom, ainda não sabe aquela põe cutiere. A faca vai de massa. When I'm operating the mill, sometimes, even though I have rapid on there, I might grab the handles on the end and here, and I'm going like this. Yeah. And I don't even have to look at the handles. I'm looking at the cut. I know where it's going. But that was years. Because Armando Vince, he says, "You CNC man." See with your hands. Vă cum el just se costuma. Ele leva tempo. Para mim, ela que te espia lá, ela te espia só onde que se já sabe onde que te põe. Mas também que ele é com prática. É uma hora de PlayStation, mas de PlayStation tem que espiar, mas nós não tem que espiar no que na televisão. É o mesmo coisa, não? When you're operating lathe, your mind's got to be here. Not over there. Not over there. Not on your girlfriend. Not him. Tem que concentrar. Tem que concentrar trabalho na coisa. Okay, right here. Atenção, tudo é virado, não. Nada de horror, nada de poder, nada de... Vou pensar na Não comer. Não, para ver se eles trabalham na escola, alguém que pode fazer parte do bochão. Nunca acredito se fala. Did anybody else want to try? Okay. I'm going to go ahead and show you a cut on the outside here now. Ok. Eu vou cortar lá de fora. Ok. I did from where you had it, so I sped it up just a little bit. Right now I changed the direction. Okay, because when we're facing, it actually is kind of a safety because you're going like this. And you're going in. But if you accidentally lifted it to feed it, see it's pulling out, so it's a safety. So if you accidentally, then you're going to have to come in and zero it again. So I'm kind of glad it's like this because if you accidentally put this in a different direction, it will actually pull you away so it'll be safe. You know, it's not built-in safety, it just happens to be safety. Okay, so I knew that it was feeding. I already know that whenever you change your direction, you automatically got to change your feet to go. So that's just, I did that automatically without explaining it. Mas está com aquela hora, troca não como um questão de segurança. Pôr para trás. Uma questão de segurança para poder ver onde que entrar. Então depois que já tem tudo que já pronto, vai pôr para frente, porque é só um segurança. Como se não pode às vezes poder entrar pela line. Okay, I'm going to go ahead and I'm going to feed in now. That's 1 millimeter, that's almost 40 thousandths, I believe. Yeah, 43 thousandths, okay. Claro, essa é dentro para dentro. Se você subir para lá, suporte para lá. You know, if I speed that up a little bit. Isso é show, não? Velocidade é show. Velocidade, se puder pôr mais velocidade. And you get a little different chip. Ah, não quero. Anybody want to try? Alguém pretende? Não sei, não cozinha. Yeah, go ahead, Vina. Cozinha, mas aquilo. Wait, I got the. Let me see. First. É só aquele como você faz. Just get it close because you want to come into it with it running, you know. No. Also, too, when you're going down for reverse, if you go too far, the rotary switch will disengage. You know how it went, and then when you got there, stop. Okay, so that lever here doesn't want to go down past. You might want to translate that for us. Yeah. Eu também, por exemplo, se o arranca que voa para ré, que voa de mais para baixo, automaticamente que ele vai para neutro.
como de lotes como Vou fazer com os variados. yeah. Então também se o pau ele vai para então torna se bem para torna bem arranca. You're going out. Já não PERIRA, vou usar lá na brava. PERIRA. Yeah, yeah, no, it'd be, it'd go out here and then out. Out this way Yeah, and out. yeah. Okay. But you need to come back in and tuck off, because it fed out. But you can do it with the running. We'll do it. Okay. I'm just going from this back to Kalimantan. Ang ito pa pa, ilan ba nila sa ba? Yeah, you can. Ah, yun ba? Down. Turn back. Turn back is this Yeah, way. well, you want Oh, to. okay. Yeah, you got it, okay, yeah. I gotta get close. Pode mais. Oh, remember? Oh, yeah, up. Let's go around this way. Yeah. Got it. Up. Down. Sometimes. Yeah, and also too, putting it out in the middle of your travel, Yeah. so you can practice the levers Yeah. until you get comfortable with them. That's That's- acceptable. yeah. So that's kind of why I went out there to show you first, just Yeah. so that you can see the different motions and things like that. So, porque ele já é que os pães dia a dia. Sim, sim, treino. Yeah. Better with it. Oh yeah, Because you- the more you play yeah. with them, the better you get with Yeah. it. It take Se mostrar no cozinho para trás. It basically was 4 years to go from helper to journeyman. Yeah, and that's working with that's working with a big team, big company doing a lot of different things all the time. Job shop is not just machining, it's welding, it's electrical, it's hydraulics, it's pump. That's it. You guys are close to a job shop here. You're doing everything. Yeah, for this boss. No, and that's it. Well, then Now you have you have more tools in your toolbox. Yeah. Joe. Yes, you can do that just a little tiny bit until you come in touch. Yeah, that's how you blend. Yep. Give me 1 second, here, Brandon. Give me 1 second, I need to use that.
I didn't know how much distance here. Yeah. From my angle, you know. Yeah. You know. So needle nose pliers. I usually keep needle nose here so that you can pull with pliers. Because these are soft, but Right there. Needle nose. Show them on the wall, babes. okay, yeah. And you pull them out. Peaches? Yeah, that's Spanish, I think. I don't know. Yeah, no, it is. Oh. Amo essa bachosa. Ele deve ser tira pouco.